Hello. Hi. Sunim, thank you for coming. 네. My question was, um, my question was, how can I help family members overcome anger or regret? And is it my responsibility or my place to help them? Specifically, my father, I feel like he can't enjoy his present life because he's struggling with his past. Thank you. 네, 지금 질문자는 나이가 몇이에요? How old are you now? I'm 31, 아버지는 How old is your father? 65. 65세. 아버지는 직장에 나가요? 은퇴하셨습니까? Does your father still work or has he retired? He still works. We work together. 같이 일한다. 아, 같이 일한다고? You work together? Yeah, we have a business together. 같이 사세요. Yeah. 근데 첫째 화를 낸다 하고 두 번째는 후회를 한다는데 어떤 일로 화를 내고 어떤 일로 후회를 하고 있습니까? You mentioned that he has anger and also he regrets. What is it that he's angry about and what is it that he's regretting? That's a good question. I think fundamentally his life didn't pan out how he thought it would. Maybe he would have liked to have been more successful or more rich. And his marriage failed. Yeah, I feel like he just holds on to that, and it makes me sad for him. 지금 결혼 생활에 실패했고 사업이 뜻대로 안 되고 하는 게 지금 자기 얘기예요, 아빠 얘기예요? So the failed business and the failed marriage, is that you or your father? Him. That's 아빠. yeah. 자기는 아직 결혼 안 했어요? Are you married? No. 아니요. 아빠가 화내는 거는 자기가 어떻게 도와줄 수가 없어요. You can't help your father's anger. 그것은 아빠의 인생이고 아빠의 마음이기 때문에. Because it's his life and it's his mind. 내가 화를 내는 것은 내가 스스로 이 화를 내므로 해서 어떤 원인으로 화가 나는지, 화를 낸 결과가 어떤지 이런 것을 잘 살펴서 이거의 원인을 밝혀서 우리가 치료를 해결을 해 나갈 수가 있습니다. By anger, you can observe the consequences of anger and observe the cause of the anger, and by being being mindful and understanding it, you can overcome it. 또 내가 후회를 한다면 이 후회를 하는 어떤 이유 또는 후회를 한다는 게 무엇을 말하는지 이런 것을 우리가 대화를 하면서 밝혀서 아마 그것을 넘어서는 길을 찾을 수 있습니다. If it was your regret, we need to find out the cause and what exactly is it that you'll be regretting. And through today's conversation, we could find out how to overcome that regret. 그러나 아버지가 화를 내고 아버지가 후회하는 것을 내가 어떻게 도와줄 수는 없습니다. However, you can't help your father's anger and your father's regret. 아버지가 후회하거나 화를 내는 걸 보고 나도 따라서 화가 나거나 연민이 생기거나 한다면 그것은 아버지의 문제가 아니고 나의 문제입니다. So when you're observing your father's anger or regret and you feel angry or sympathy, that is your problem, not your father's problem. 그래서 자기가 뭘 지금 말하고자 하는가, 즉 아버지의 문제라면 자기가 할 수 있는 일이 없다. 그런 아버지를 이해하면 자기가 화가 나지 않게 됩니다.
So we need to see what is it that we are talking about it today. And if it is your father's problem, then you need to, when you understand him, then it won't bother you. 아버지는 이러이러한 삶을 살았기 때문에 화가 날 만하다. 그래서 본인은 인생을 후회할 만하다. 이렇게 아버지의 삶을 이해하면 아버지가 어떻게 살든 아버지를 보는 나는 화가 일어나지 않는다. 슬프지 않다. When you accept and understand that he may feel angry, that he rightly may feel regrettable in his life, then no matter how angry or regrettable he feels, it won't make you sad when you're observing your father. 만약에 아버지에게 조금 도움이 됐으면 좋겠다 한다면 이런 자리에 아버님이 직접 오시면 내가 대화를 하면서 자기 문제를 풀 수 있도록 조금 안내할 수는 있다. If you want to be helpful for him, if he attends such events himself and have this conversation, then maybe we might be able to provide some helpful conversations. 괴로움이라는 것은 마음의 작용이다. 지식이 아니다. 이 생각이 아니기 때문에 어떤 지식은 생각인데 생각이라면 이렇게 어떤 규칙이 있고 답이 있기 때문에 이렇게 하라 하고 전해줄 수가 있지만은 이 마음의 문제는 어떤 규칙도 없고 정해진 답도 없다. 그래서 본인하고 대화를 하면서 이건 풀 수밖에 없다. 그래서 이 증문즉설 그 자리에서 대화를 한다. 이렇게 이름이 붙어 있습니다. Suffering is a work of mind. It's not a knowledge or thought. So if it was a thought, there would be a pattern or a clear direction on what to do to overcome. But because it's a work of mind, there's no exact defined pattern and there's no preset answer. Therefore, we cannot share without the person actually being here. 그러나 자기가 이런 분하고 한번 대화를 해보면 도움이 됩니다라고 자기가 권유한다고 해서 아버지가 그것을 받아들이지 않을 수도 있다. However, when you offer him to attend such conversation as this, he may not willingly accept to attend such event. 또 받아들인다면 우리가 다음에 대화를 한번 해보거나 아니면 온라인상 대화하는 게 있으니까 거기에서 한번 대화를 해봐도 된다. If he does accept, he's welcome to attend one of these events next time. Alternatively, we do host these conversations online as well. So maybe he could join the online conversation. 그러나 이 마음의 치료는 본인이 원해서 참가할 때만 이 어떤 대화가 되지 본인이 원하지 않는데 억지로 오게 되면 아무런 어떤 좋은 점을 발견하기가 어렵다. However, the healing of mind has to be wanted by oneself. Like he has to want to overcome that issue. If he doesn't actually want and he's forced into a conversation, it won't really help him much. 그러니까 자기가 할 수 있는 거는 그냥 아버지가 짜증을 내면 그 짜증을 받아주고 후회를 하면 후회를 들어주고 그럴 수도 있겠습니다. 그러셨군요. 이렇게 들어주고 이해해 주는 것이 최고로 할 수 있는 일이다. So what you can do is when he gets annoyed, accept him as he is. When he's regretting, just listen to him and say, I understand, I guess you may feel that way. And understanding him is what you can do for him. 그리고 두 번째, 결혼에 실패했다라고 하는데 어떤 상태이기 때문에 실패했다라고 정의를 합니까? And secondly, you mentioned that his marriage was a failure. What is it exactly that you are referring to as a failed marriage? Not so much a failure, so much as my parents separated and he still upset about it maybe. Maybe he blames his current life on that.
네. 두 사람이 이렇게 따로 살던, 그러니까 각각 살던 사람이 서로의 필요에 의해서 만나서 살다가 또 서로가 맞지 않아서 헤어질 수도 있는 거기 때문에 이것은 실패했다라고 우리가 말해서는 안 됩니다. So two individuals who used to live separately started to live together, and then also decided to again live separately, and that is perfectly fine. And we can't exactly call that a failure. 실패했다는 것은 두 사람이 결혼하면 죽을 때까지 살아야 된다라는 전제가 있기 때문에 그렇지 못했을 때 실패했다는 말이 있는 것입니다. We can only say marriage is a failure when we say the marriage can only be separated by death. 우리가 자연 생태계에서는 실패했다, 결혼에 실패했다 이런 말이 없지 않습니까? In the natural, in the nature, there's no such thing as a failed marriage. 그렇기 때문에 아빠에게 결혼을 해서 엄마하고 결혼을 해서 한 달을 살았던 1년을 살았던 얼마를 살았던 나 같은 아들이 태어나고 자란 것이니까 아버지는 그것이 실패한 것이 아니라 큰 성공을 했다 이렇게 격려를 해주는 게 필요합니다. So I think you could encourage him that that your father he had a marriage, and whether it was 1 month or 1 year or however long that he lived in that marriage gave birth to a son like me, and that's a great success. 그리고 혼자 산다고 실패한 것이 아니다. And living alone is not a failure. 원래 태어날 때 혼자 태어나는 거다. We were all born alone. 그건 원래대로 돌아간 거다. So we've just gone back to how it was originally. 또 같이 살고 싶으면 또 딴 사람 만나서 살면 된다. And of course, if he wants companion still, he can find and meet another person. 그리고 또 전에 부인하고 같이 살고 싶으면 내가 살고 싶기 때문에 내가 가서 부탁을 해야 된다. And if he wants to go back to his ex-wife, if it's that what he wants, then he should reach out to the ex-wife and start the conversation. 그렇기 때문에 같이 살고 싶으면 상대가 원하는 걸 내가 다 들어줘야 된다. So if he wants to return, then he has to comply to all the demands of the ex-wife. 첫째는 살고 싶지 않다면 그걸 인정하고 받아들여야 된다. And if the ex-wife does not want to reunite, then it has to be accepted and understood. 두 번째, 같이 살려면 나하고 같이 살려면 너 이런 걸 고쳐라 이렇게 해라 하면 조건이 있다면 그 조건을 다 수용을 해야 된다. And if she does want to get back, but has a lot of demands on you must change this and that and such, he must comply to those demands. 그러니까 그런 상대의 요구를 다 수용할 때만 가능하지. 거기에 무슨 타협을 한다고 뭐 나도 이만큼 너도 이만큼 이렇게 하면 그건 될 수가 없다. Only when one fully accepts these demands, it can reunite, and it's not supposed to be a negotiation. Thank you. 감사합니다.